Obim sarambarito ya, obim sarambarito ya, Jehova bụ n'onye na-eme mma, obim sarambarito ya, obim sarambarito ya, obim sarambara jagị mma, Jehova bụ Chukwu onye nwụrụ n'obe. Obim sarambarito ya, obim sarambarito ya, obim sarambarija ya mma. Ihe anyị na-ekwu n'ọbụ n'eziokwu. Obim sarambarito ya, obim sarambarito gị, obim sarambarija gị mma. Jehova bụ Chukwu onye ji ndụ m. Obim sarambarito gị. Igbo Igbo birikweni. Ụtụtụ ọma, ihe ọma, mgbede ọma. Depending your time zone, anyị adịka echi, maka na echi adịghị agwụ ka anyị na-agbaga. Ọ bụ na isonyebe, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If I na-ekwu eru na nke ikpeazụ a. If you are just coming across our channel for the very first time, this is Kelena TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption. Like your dog step. I never gave up common sense. The reason I run a if I know. If I cry, I'm like, if I don't worry if you're in a chef. I'm like, if I can't do not do. I just want to make common sense as always. Yes, I want a video in Jabari. And that video in Jabari about Oya Biobroge. I don't worry eventually you. I want some people none this my comment section. Hala a misunderstanding if I am. Some of them are going to have got a he fine name and no. I just can't drag it in yet. Never actually no. If right now, only if I'm going to be ke nji we no do eba na ekwu ife na ekwu. I know they follow crowd. I know they follow multitude. Onwere ndị na support this very channel. And the support ha in this very channel abụọ na ha bidoro the support of recent. Because I am standing with Ngozi Orabueze. No. They have been supporting this channel right from Mbayin Bidro. I don't want to mention them. Maka enwere ike mkpọwa afa. Enwere ike mee mistake on one end afa, mana the supporters of this channel in one way or the other, you know yourselves. And then they have ndị mma na ha bidoro. I don't know them from anywhere. I have never met with them. Mana ndị mma na ha bidoro. How? Ha nwa bụ ndị nụrụ this gospel 2 years ago. Okay, 2 years plus. Ha nwa bụ ndị nụrụ the gospel 2 years plus now. Wee sobe anyị. And from that time till now, they have been with us. Ọ ka mekwara ndị nụrụ ya mgbe. Then, fanro waiting na-achọ mgbe ha ya find the fault ka ha sị na mmụọ si ha. You gotta go. There is a particular one that always writes something mgbe ọ bụla m kwuru okwu nwere ka ọ dị banyere Mazi Nnamdi Kanu ọmapụta ka dị too emotional ka bụ fault ka ọ na find. At times kwa nkwukwu okwu dị ọ dị anya ọ pụtakwa ọ dịkwa ife to encourage. Mana ọ bụrụ na ị na-esori anyị ebe a, ana m ekwu ya steady. Ife anyị na-ekwu na-eme na mbịarute. Ife anyị na-ekwu onwe ebe edere ya. Ife anyị na-ekwu anyị adịghị ekwu ya to please you.
ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. Ọ dị difficult nghọta, right? Ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. Anyị adịghị ekwu ya to please you. Ihe anyị ji ekwu ya bụ maka na ya eziokwu. Ama m na-aghọta. And ihe wetara anyị ji ekwu eziokwu a bụla maka na Igbo bụ Igbo. Ama m na-aghọta na ọ maka na Igbo bụ Igbo ka anyị ji ekwu eziokwu a. The reason bụ na mgbe ọbụla two elephant na-anụ ọgụ, anaba ife na-asọfụ ya. The time mgbe e bidoro ịgba Maazị Ekpa mgba, right from the time of DOS, ozi anyị na-emekwa ọbịa daa. O nwere ka ozi si ya daa. Ozi daa, ọ daa. Ozi na-ada in two ways. In one way bụ ọ daa, ịfụ ebe isi eme ihe ọjọọ. Ama mere ghọta na agbara gị ala anwụ in a kind of exposition. Ka ife aja agbala anwụ a ya agba ya na anwụ a na-achọzi ka ị bịa debunk all the news. But something like what is playing out. Agbakwa finance minister my account, ojo na ọma my account, o debunk were ya. Ala ekwu okwu double identity, o debunk were ya, rather he adopted it. Ana ekwu okwu le nyere ya more than 15 million before the Finland Convention for Biafra police, o debunk were ya. Agala ekwu okwu na ego lefu from crypto ka asị na akwere akwe $5 million, o debunk were ya. Akala ekwu how he stylishly bribed some people, o debunk were ya. Ama m lagota na ụmụ ihe niile abụ ihe ya bụ ịfụsịa ya ọwa nwe ozi si ada. Ozi anyị ebe ahụ another way ozi anyị si ada bụ na ozi anyị daa gwasịa gịrị ebe isi eri mperi. Ozi anyị ada gwakwa gị ka emee udo. The reason o ji ada n'udo bụ ka ị mata l'ofu a na-aji ka anyị na-achụrụ efi. Ka ị mata l'okwu nwere onwe Biafra ka a na-ekwu. Ka ị mata la nwere onwe Biafra represent Ifeọma la ndị Igbo. Ọ bụrụgodị na ọ bụ maka ngị nwa, how about your generation to come? So ozi anyị aja adakwa gwa gị ngị mee udo. And ozi anyị a na-adani ngị mee udo abụọla ịpụta yọọ that you are sorry. Akpọ gị n'ọrụ again. No, we don't treat cancer. We cut it off. Mgbe ọbụla ịfụrụ anyị gwara gị si mee udo, what we are actually saying is depart ya from your evil ways. Nakpuo. Don't do anything with anybody again. Nakpuo. That is ihe udo nke anyị na-agba gị mee. And the ọbụla ịlakpuo, you have actually give peace a chance. Ka ndị na-arụ ezi ọrụ nwee ike focus. Anyị pụta kwuo okwu banyere ife na-eme na be anyị ntu insecurity dị. Anyị adịghị akpọ okereke afa. Anyị adịghị akpọ ọkara afa. But we are telling them na ewere insecurity gbarie mgbadaba anyị. N'ọkwa anyị ncha ka ọ je na-afịa arụ. Asịdị gị n'ọbụ okereke bụ the cause. Asịdị gị n'ọbụ ọkara afọ bụ the cause. But whoever that is involved should know na ọ bụ nke anyị ka anyị na-emebi. So mgbe ọbụla ekwuru si akanyọ, ihe a na-ekwu mgbe a bụ mata kene na ọba anyị mata kene na mmadụ ama nji aka ya sunye bi ya ọkụ. Ama m na-aghọta na. So ọ bụrụ ya bụ two ways ozi anyị si ada. O nwere ife ndị agbaghara gị banyere the decentralization according to Dr. Ngozi Orabueze. And ọ bụla ile anya now, those that we are fighting Mazi Ekpa Njoku na social media, ndị DOS recruit, presently they are no longer talking about Mazi Ekpa. To them, how you feel that they have achieved if ha chọrọ ime achieve? Ọ bụrụkwa ya bụkwa egbuo dike na ọgụlọ syndrome. Since ejiri jide Mazi Ekpa, ihe niile ha na-eme ya accuse law ya bụ the cause. Ọ kwụsịla.
There is something some of you must understand. Ka anyị ghara iji ụjọ dara enwe n'enu. And ndị Igbo na-anaghị ka iji ụjọ dara enwe n'enu. O mere news na-efegharị how nwanne Tinubu, nwa Tinubu reached out to IPOB ka ha ghara ikwu okwu boycott of election. Na the man rigoro ha ala ka o release Mazi Nnamdi Kanu. They agreed. All the media. Kemgbe the man si were rigoro now, he have not released Mazi Nnamdi Kanu. O ihe a bụ mmadụ iji ụjọ dara enwe n'enu. O nwere ndị na-ekwu now, or ndị na-fight governor of Anambra State by saying, le release Mazi Nnamdi Kanu cannot stop insecurity. Iji ụjọ adịrị enwe n'enu bụla ya apụ na ma agree na arapụghara Mazi Nnamdi Kanu insecurity na be anyị akwụsị. Hello. Insecurity dịkwa adị mgbe Mazi Nnamdi Kanu na ya. In fact, it was because of insecurity wetara ya nwa ji wee form ESN. And the ESN ahụ form, it is here, la media, that it is those he left behind. The Eastern governors convinced them to submit ESN to them so that their Eastern governors will be paying the ESN. All the media. All the media. They submitted the ESN Mazi Nnamdi Kanu to Eastern governors. Today, the same people now Soludumba for saying that releasing Mazi Nnamdi Kanu cannot stop insecurity. Gepanti you'll be facing anyesi. Or just stop here to some extent. Because before now, anezuburi. Before now, enenwe kidnapping. Before now, enenwe otutu di ihe di iche iche. Ka ị ghara iji maka na ị na-asị Mazi Nnamdi Kanu ya pụta iwere pụọ kwetara ya ife ọja aja stop insecurity ị chọdịrị ka Mazi Nnamdi Kanu stop ma o si nọ n'ime pụta now. Ka ụdị insecurity dị ha maka ya bụ almost 5 years ọla anọ n'ime. Ifidru nnọọ ọpụta nnọọ now onye ọbụla agbara ọsọ kiti jemi tie ya ihe a bụ ihe anyị ji eme ya ihe ọjọọ. Lee ya ebe ọ nọ were. Lee ya ebe ọ dị were. Mazi Nnamdi Kanu abụ Jesus of Nazareth ka uche gị dịkwa ya. So ife mere n'ime imemiri ememi just like ntụ efuru anyị si ekwu okwu now banyere anyị zie ozi ọ daa somehow agwaghị mmehie gị anyị ezie ozi gwa gị reason why iji ejija stop ihe a ka udo wee dị n'ala anyị. The same thing abụ ihe na-eme now. O doola ego ụka anya at the level of insecurity dị now that Mazi Nnamdi Kanu cannot stop it. In short, ọma nkwụsịcha ha ncha. O nwere ike ịkwụsị ya to some extent. The reason o ji aja akwụsịfa ncha bụ la ọ pụtagodi now that he is not going to be allowed to operate with Eastern security governors. So for him to actually fight insecurity, he need to become one Nigeria list. Adala emere ya onye isi ndị police ma ọ bụla emere ya onye isi ndị amị. Ama m ịlagota ebe anyị si abịa. Maka o megide pụta now la redio ka ọ ji anọje ekwu okwu. O mee ife ji echenjini hapụ na ihe a. O nweghị ife ji echenjini o chenjigodi o echenji to some extent. Ịghọtago? So ọ bụrụ ya bụ truth m chọrọ ka ịghọta. Mana o nwere ife ebidoro ime introduce and ihe a bụ this decentralization of Biafra army. That is ma ọ bụrụ na enwere army anywhere ihe anyị na-ekwu bụ ihe dị na media. Ka ntị ntụ ati ya ọ bụrụ enwere army anywhere the decentralization jara bụ the best. Gee ntị, I am not a freedom fighter. Imekwala expect mpụta ebe every time mụ nwa na-akpọ okwu afa na ekwutari okwu anyhow. Tomorrow akpọ m ka mbe defend ya mee defend nwe. Ịghọtago? Achọbeghị m ịgba ọsọ. Ama m ịlagọta na achọbeghị m ịgba ọsọ. So anyị pụta anyị ekwu okwu ngaghị abụ ịkpa anyị bịa kwuo ihe anyị kwuru anyị ekwu ihe anyị kwuru asoele ekwu ihe dị na media. So don't come and put word into my mouth or expect me to say it the way you want it or expect me to fight your enemy for you or expect me mpụta ebe a na obodo bongo mụ nwa na-akpụ ya zoo
Mazi Nnamdi Kanu nwere reason. Ihe abụ problem some of you nwere ndị isi ojii. Mazi Nnamdi Kanu may have his own reason why o ji akpọ obodo bụ Ngozi. Mụnwa ama nji makara Mazi Nnamdi Kanu na-akpọ obodo bụ Ngozi mpụta na-agbagala obodo bụ Ngozi. O nwere ya ma nọla zoo eriju afọ ịdị ya we. O nwere ndị ya apụta ha agbagala obodo bụ Ngo dị worse than zoo. Ịladị ya na-egbe ekwu na so onye ọbụla can actually gentu ya esi ekwu ya describe obodo bụ Ngo na ntụ ọbụla o si wee gọta. So ị pụtakwara jee kpọba oge onye ohi enyenugo m ihe ego rie ego na-ekwu na onye bụ akaụntụ bụ ego ndị be anyị and odibonk bụ ya. So o nwere ike Maazị Ekpa Njọ kwupụta na o mere akaụntụ. So anyị nakwara ekwu okwu ahụ ya na-ekwu ya na-enyetụ ya some benefit of doubt. Ifu gị ya enyebeghị m ya my own personal money orie. So ma hapụta ebe akpọbụ ya onye ori tomorrow ọ bụsị m bịa prove ya mee prove ya ije ne nga. So ị na-ekwu okwu uche ga-adị n'ihe ị na-ekwu ka ị gụrụ akwụkwọ ọ bụ ịgụrụ uche. Ị na-ekwu okwu decentralization and that is the best. And the brother wrote a comment like this decentralization was the reason why Ojukwu and the Gowon went to Accra. That is the reason. And open the movement to Accra metere ezigbo mkpọrọ. Obodo bụ nga ama ndị ntụ ọdịna and ama na-ekwu okwu Biafra. Imam pụtara agba anyị na ofu onye la command from Bakassi to Interland. How they are possible? Ihe na-ebreed mgbe a bụ insecurity. Mana ijide ya keri kosa ya la each state ọnụ adị easy. On to ọdịna obodo ndị ọzọ. Let us listen. Inwe your own strategy webta la Dr. Ngozi Orabueze ewetabago her own strategy. Her own strategy. During the time of Mazi Ekpa and the DOS, he brought out his own strategy. Some of you was fighting him then, and we stood with him. Yeah, we refer to chatter today. If we fought him the way you do, maybe by now I'm on chatter. So we are now telling you that Ngozi Orabueze has something to offer. She is now bringing her own strategy of decentralization. Kofuonya garidile ejidego aje enye ofu comrade ka o wee zobagodi onwe ya na family, because when we say that na akwụ n'ụgwọ or that some of you according to ihe anyị na media men on ground they raise the fund, they are solving one or two problems for you. We are not making it up. All the media isizie na onwe ihe a na-emere gị, you come and debunk it anyafu. That is it. Let us listen to Ngozi Orabueze. She is introducing decentralization of Biafra Army, and that is the best way to go, in my own humble opinion. Ka ọ ghara ịbụ na atụtụrụ ego nye ofu onye ihe a atụtụ ego nye ofu onye wetara ofu onye a were ego eji ekwu okwu nwere onwe o were ya lele odu kontena tomorrow ị na-aya ya ọmanye nwa akaụntụ. Ọ dị seme ịtụtụ ego were nye ofu onye a ka ọ na-edebe wetara somebody like oge nkere eji eji na-akpọ ya ka ọ bịa nye akaụntụ onye nwe financial report. So there is no point, there is no need ebe da atụtụ ego ala enye ofu onye ka ọ na-edebe. We are all human. O nwere ihe ya bụ dakwasa nwoke na ọ na-anya o weregodo ife dị ya na ka solve problem. Mgbe emesi ekwube ndị jide ego mgbe eji Maazị Nnamdi Kanu before o nwere ndị ji style ka agbata lawyer raise ego raise the money call the money onwe ife mere. We have been following all these things lemon. So let us listen to Dr. Ngozi Orabueze. O nwere ife o nwere to offer. Ihe a bụ ndị bigoro America bie nọrọ na America na-arụ ọrụ. Ịghọtago ndị a bụ ndị nwere good record. Ndị a bụ ndị nwere people. Let's listen to her. Again, you hear them spreading different kind of rumors and lies and misinformation about chief of staff. You will see some of them say, oh, she is chief of staff to the prime minister. She is not chief of staff to the Biafra government. She is chief of... So they spread this false narrative to confuse. Madam, those that saying that you are chief of staff to the prime minister or chief of staff to the Biafra, ihe ọbụla sọrọ ha kwuo kwefuru ka ntị agbaga, they are free to say whatever they like.
Remember, I said before that those that we are fighting Mazi Ekpa before, that they are no longer fighting him now. Obi ha bele ha emego ihe ha achieve. Ke ihe ha mara achieve la ha so tinye aka ejide nwanne ha. Today call Abazi how they went behind the doors to agree with Tinubu na Origro. Mazi Ekpa lekwu that the Mazi Nnamdi Kanu has no case to answer. They went behind doors to go and agree. Na Tinubu rigoro had release here. Tinubu rigoro no release here. The only person in the amount to pressure for Mazi Ekpa, Mazi Nnamdi Kanu, his voice he left behind. I did go with including Munya Mazi Nnamdi Kanu, ejide Paula Mazi Ekpa. Everywhere Joloyi. Those fighting Mazi Ekpa, ha balagala. Just like when we are telling you that Mazi Ekpa is not the problem in the Southeast. All the problem, all the insecurity in the Southeast cannot just be attributed to him. Some of you misunderstand it. Today, he is no longer there. If an MNA can eme. Malone, when he when that decentralization, and when he can some certain things. Remember, I ain't got no freedom fighting. I can so every tactics that we walk must be adopted. So, the chief of staff to the PM, that is their own business. Why you kwechiri? Provided name ihe na arụ ezi ọrụ, not to sabotage. Kwechiri, they must bow. Ha mecha ha je eme agree na ebu chief of staff to Biafra. Ha sịla ọ bụ nke Mazi Ekpa ya bụrụ. Let them come and tell us chief of staff nke onye ha bụ. Let's continue to listen. Those that are following them. And some believe that. But those that are following them, most of them are criminals. That is the honest truth. You can't tell me about charter. Charter did not prohibit you from giving account. Charter did not support double identity. Charter did not support bribery. Charter did not support cube. Mba. So how can you tell me about charter when you refuse to give account to ego digenaka? You are talking about charter. You are talking about charter. Because of that, charter. Ịlarụnye ọrụ kwesịrị ka arapụ gị n'ọrụ a. Ọkwa amaghị arụ wetara eji achọ ka achụpụ gị. Ọkwa ede na-cause problem here and there. Ego nke enyere gị enye ikwe eme account. Nke enyere gị enye na Finland for Finland police nwane for Biafra police eji display their uniform la Finland. You did not do anything. How do you want people to continue to put hope and trust in you? Oh, you're chugging all over the final and that chugga on in la. What useless chatter is that? I will say it here. Oh, I knew what the chatter. Or chatter drani. So, if you must appear before the equity, appear with clean hand. You did not give account to a gundi madinyeregi. It may create a problem here and there. You went and be using the money, giving it to people. Before a similar makeup story, I am going to, after this, I'm going to look for that video and play you how some of them we are admitting how you pay them. Let's continue to listen. But you go on Twitter, you go everywhere, you go on messages that Obatobia has posted. It has always been chief of staff to the Biafra Republic government, and de facto, I was involved in the creation of the 40 states of Biafra. She was involved in the creation of the 40 states of Biafra. If you know you are involved, come out and debunk her. Putani debunk where prove her with evidence, just like when she said that she sent over 15 million naira to Ogenkere because of Nkatayara Mazi Ekpa bara.
by displaying Biafra police. She said it. Let the finance minister come and debunk it that she is lying. Ka inwe ife lekwu o debunk ya ele agba anyị okwu rule of law ndị ara. Continue to listen. None of them was there. None of them was there. That is why I have a personal relationship with the 40 state administrators. They know what we went through to create the states, create the maps, approve the maps. The several Zoom meetings we have, and PM want to make sure that every state that is created in homeland, all the indigenous of that state in the whole diaspora and homeland are part of that. That was why we had several Zoom meetings. Sometimes we have. Hope you are hearing it. They had several Zoom meetings. Mazi Simon Ekpa made sure that like each state, LMW representative, both abroad and the homeland. Not just abroad. To some of you, oh, grassroots. LMW grassroots, home and abroad. Let's continue to listen. And she was there. Obrona isi no ya, come out and counter her. You were not there. And we have 2-3 Zoom meetings in one day. 2-3 for the Zoom states in one day. To make sure that the individuals, the citizens from every 2-3 Zoom meeting in one day. Emebi amechi isi la azọpụta atụ ego nye gị kee ya ndị ije eke agwa gị ma akaụntụ etu ọgụ. You should leave it like that. Think at your own ncha. Leave it like that. Leave it like that. Let's continue to listen. Every state is part of the creation of their state. All these criminals, you never see them there. They are not part of it. Their signatures are not there. So those following them. If you are part of there, come and tell us. If your signature is there, come and tell us. Just like some of you, when we say that she declared Biafra, oh, she did not declare it. Obu signature negated there. She signed in the place of Mazi Ekpa. Why did she sign in the place of Mazi Ekpa? Why not any other person? In Church Jesus of Nazareth, declare. Let's continue to listen. Your signature is not there. If you say your signature is there, prove her wrong with your evidence. Why are you following them? Because they give you, again, any bribery we discover, you know you're gone. Confirm. So that is one. Then I saw somebody that posted something on the account of our. In fact, any account now that will be managed, let it be managed by a group of people. No, not one person again. Even one person had their work. I say a finance minister. Say boy, finance ministers. Come on, if possible, had the 10. If possible, let all the cabinet members Kanya had on the account. By so doing, everybody will be serious. 10 or more, let them be monitoring the account together. If for corruption, eco nonsense, yana. The mother to take out of love, how when Biafra. Ipob ego na agboro ringo. Onye isi ya peburu mpe. Eme ya odebe ego Biafra. Before 2 weeks, isi ya na China. Oh, I have $1 million. Ege ya gbatara na nza. Imo ihe dị na exchange. Okay, if you are here. Angels, yes. The Defense Department, we are working on that to make sure that our angels, they have their individualized account where their monthly salary or monthly pay goes into. That is why we decentralize the military. That is why they decentralize it. So, operating on a homeland, bro, a freedom fighter. Oh, you must leave it as it is. It is even for your own good. Kofuanya garedela na to the money. Ona to ye go all sorry onyegi. Okuno se wana abala government. Abala government, go and get account. Oburu nke nwunye gi, buru nke nwanne gi trust. It is better. Every month to abai si ara unu ego on account. Carry every month to eburi abi ofu onye. That was reason why Ojiwedre have very easy to build cabal. Every month to ego eburi abi otu onye.
They went and they agreed among themselves. Let them build something. ESN they go to Nigeria. They built it. 8,000 every month you never face through that avenue. All the money with exchange. Sieba butuwe to dollar to naira. Sieba butuwe ya. Before ele butuchla the whole thing. Mana this decentralization now, everybody on la homeland, you must have your own account. In a month, abayirike Google account. Ntu aka esi akwụ ndị uwe ojii ụgwọ. Ọ bụ ndị uwe ojii bụ ngo ama mala abayiri ha account ka enye ha envelope. Ọ ba inye envelope aka eji wee mmadụ n'ọrụ. Ewe onye ala ọrụ na eme agree ihe ajala akwụ ya 50,000. Mala onye tiri ya n'ọrụ jile eri 20,000 every month ya akwụọ 50. Onye tiri ya n'ọrụ ewere 20. Onye nke na-ewere 30. Ana agba nza n'elu nza. Mana ị ga-ala abatala akaụntụ gị, ị mara ego ole gọọmenti gị na-akwụ gị direct. Ịnweta dị ozi ichi ya ka if ọ bụla enwere man on ground at all, la akara agba ihe a mgbaja ala anata the money ka ọ fụla law for his own good. In a month, you don't have to wait for Okereke commander or craft for commander ka onye ga-ego. Ọ bụla ya na-akwụ ụnụ ụgwọ 30th. Every 30th, you nweta alert gị na akaụntụ gị. Ọ bụla na-akwụ gị 50,000 every 30th, you nweta alert gị without looking at the face of any commander. Oh, I need to be in good book with this commander because if I am not, he may delay my salary. He may cut it money. Your loyalty is now divided. 1 to Biafra, 2 to your commander. But when you are getting paid direct to your account from the government, your loyalty will go to only Biafra government. And your respect to your commander. So if for that reason why the homeland, you are fighting the decentralization. Not that you are fighting it as a commander. Not that you are fighting it as a second or third party. You are just fighting it because of where you are. Now I am telling you that it is for your own good. For your loyalty not to be divided. Every month I buy the account. It is sure like your loyalty goes to Biafra. I call the number walile. At least when you obodo ha chọrọ meet and they meet in there with every month expenditure. You're gonna have to spend they take care of their armies. Obodo chọrọ inyeziri ha aka enyere ha aka. Ọ bụ nke eweta ego ofu Okereke eburu. Tomorrow were ya o weta ego na o nwere ike were ya load container. A na-egbuzi oge si unu chirecha maka ihe niile abụ ka enwe ike gbata nza. Eweta ego na were ya load container. Asị gị chirecha sometimes 1 month plus akwụbọ ụgwọ. Nga ya be butu container were afia were si ebe a rezi ego ndị gbara nza were gba nza. Ka ele eme ife dị na ka ele delay the struggle. Mara with this thing now, agbayiri gị ego gị were solve your problem. Ọ bụrụ na ị nwere nwunye nye nwunye gị, ọ bụrụ ịlụọla nwaanyị, you focus on ihe ile eme na-aga aga. Mara dị uto oke nza, ego nwere ike be na-akwụ ego dị la fixed deposit. After few days or weeks, ewepụta ya. Decentralization abụ the best. Ma ọ bụrụ unu nwere amị nwa, ma ọ bụrụ unu chọrọ nwere onwe. And based on law, you have the best. Yeah, what are those that is benefiting, or those that was benefiting from that command from top to bottom? That is the more reason why Hajia fighted the decentralization. Why I am introduced. The benefactors. And then one day jabo a benefactor. Isoro benefactors na bamba. Oh, she's agent. Ima law chori help. Okay, ofu onye gara idele eburu the money edebe. One day, hey, ego ne anyira anyi. Ejikure gba no ni efe. There is nothing you can do. But the ego na bala account go direct. Mgbe obala government chọrọ ịchụgoro ọrụ achọgoro ọrụ. Achọgoro ide na akwụghị pension na akwụghị pension because ha ji your account. One person can easily ka ihe a na-akpọ ya formulate anything bogi ya n'isi itaba ofu. But government cannot do that. Let's continue. Military is no longer where you have one person receive the money and then the person will use the money and go and do their own private businesses. Hope you have had it.
ka ọ ga-adị ka ile anụ ya lụ ọnụ anyị ọ bụrụ mgbe ofu onye ji receive the money. To some of you saying, oh, leave this person, oh, we know why you say leave this person. Ọ ya bụ na ngị na onye a na-eme that private business. Maybe you are among those doing private business. Yes. Ofu onye ka na-enye ego, onye ahụ pụọ use the money make his own private business when he must have done. O were weta the money. And the oge ahụ agụ ọjị na-agụ gị. And the oge ahụ ome ihe niile ka e were ego go amangụ ya because he is using the money to his private business. And you are not going to ask question. Because ịjụ ajụjụ, o nwere ike ọ chụọ gị ọrụ. Ịma njụ ajụjụ because o nwere ike ịjụ ajụjụ, o delay your own payment. Ị nwere ike ịma njụ ajụjụ because ịjụ ajụjụ, ọ gwagara akwụta bụ ụgwọ. If you go the reason, the decentralization dị wee maa mma. Amabeghị m ruo ntu a, but I anọghara m ya support waya maka that is the best way to stop insecurity. That is the best way. Those that is fighting state policing, l'obodo bongo, fighting community police, l'obodo bongo, they are the benefactors. Those telling you that regional government is not okay. Those telling you that each state, those fighting those saying that each state in Nigeria should take care of their state, their national resource, and they pay tax to the center every month. Those fighting it, they are the benefactors. And the benefactors are no well, la bendugu. Ya wetara before ikwu osomokwu la obodo bongo na ndị ugwu agwagala iwepụ hala this monthly allocation hala eweta from Abuja that they can't run that state. Ọ bụrụ ndị ma ihe chọrọ development chọrọ ọganiru, when a state cannot run until you get paid from Abuja, why not match two states together to make sure that two can run itself and pay tax to the center? They want to continue getting from center. They want to continue getting from Abuja. And before money helema drop or small thing to local government in Kahaga. Mgbe mala your state ya man run without you getting allocation from Abuja every month. Government ya obodo bongo buru ndem ihe buru nde chọrọ ka obodo agala ihu ha je ekpoko state na chịkọ ya ọnụ for them to be able to run itself and pay tax to the center. Mana ha achọghị eme ya, they are the benefactors. They are benefiting from it. Those telling you, leave everything as it is, they are the benefactors. Because Arab as it is, they will continue to benefit money from the app or whatever they have come together to build. The channel, how they use ESN, they go to Nigeria. If you leave it like that, you are enriching them. They are using the money for their own private business before they get Ruegaka. But when you decentralize it, you have automatically stopped their business. Some of you got to be in our competition. If you decentralize it, you have automatically stopped their business. Government pay direct to your account. We told you, oh, finance minister, can man return money to the account? Let it be a teamwork. If you have the finance minister, every something neki ihe aja ama ka esi eme abon ega si nwee team of finance minister oburugodi na omebe ntu ala mba ụwa anyị amanala the reason why anyị ji eme abala ndebe anyị bụ onye ori linyi ofu onye that the person don't give account o were ego banaga ka oburu teamwork just like into esi ekwu decentralization. The benefactors are na-agba ya mgba nke nwa jabe benefactor isoro benefactors na-agba mgba. Those telling you that Ngozi Orabueze is an agent, she is a criminal, they know already that she will fight them by bringing these strategies that will make their money to stop coming. Ha mala nwaanyị nwere something to offer na ọ ba hala na ọfụchagwule na ha aga ngo up na ọ ba hala na o ji afachisi ebe ahụ ego ha si apụta. What happened? Ha ebido gbaba ya mgba nge nwa jee nwekobe mmekọ ọbụla wit ya nwa epụtala akpụ ya agent. Just like mgbe ala bagala Mazi Ekpabo a criminal, Mazi Ekpabo nke a, Mazi Ekpabo. Those that was benefiting from ego IPOB every month at ego magba monthly dues, they know that Mazi Ekpabo may stop that monthly dues. What happened? They gang up
with you that know nothing. You come out, oh, he's a criminal, he's an infiltrator, he's not an IPOB member. You are fighting a man that has something to offer because of the benefactors. As I have a new age make ego. I just took back the video so you can listen to it again. We discover, you know, you're gone. So that is one. Then I saw somebody that posted something on the account of our angels. Yes, the Defense Department, we are working on that to make sure that our angels. Oh, Kala, what angel? Some of them they are not even qualified to be called angel. Angel, where another angel like his favor. Angel another angel like his favor, because often that angel is actually spiritually wise, or spiritually. Or like this decentralization. Ngozi Orabueze that is introducing it is an angel. You got to go. Angel ali use abasaga. Oh, leave it like that. Oh, my love for his own good. Angels, they have their individualized account where their monthly salary or monthly pay goes into. That is why we decentralize the military. It's no longer where you have one person receive the money and then the person will use the money and go and do their own private businesses. And then the people that... Now you know why those telling you that, oh, leave it like that. They know why they are saying it. They are the benefactors. Those telling you, oh, leave it like that. Until Mazi Papata, but Lazo, hala plan how to enthrone another acting president, acting vice, acting prime minister. They come, oh, leave it like that. Why are you asking for account? Immediately the enwerike ega obuna amazube ya obuna etigi na one fixed deposit somewhere. My account or oh, leave it like that. Oh, why are you asking for account? Leave it like that. They are the benefactors. Those telling you leave it like that, they are the benefactors. They don't want to go out of business. And the madam you must bow have told them that you must bow by force and you are going out of business. So every angel, as she called them, know that she is an angel speaking on your behalf, interceding on your behalf, bringing up strategy that will make you to eat when you want to eat, not when your commander wants you to eat. She wants you to get paid direct to your account when it's necessary, when it is due, not when your commander says so. That are supposed to receive the money, they are not receiving the money, or their families, or their mothers and fathers that they left behind. That has changed. In the United States of Biafra, all our foot soldiers, their money goes to their individual accounts. That is what that is the best way to go. Ego ga-agbayiri gị na akaụntụ gị zuoro onwe gị ike. Ọ ihe a wetara ndị ọcha, most obodo ndị ọcha, imamfu corruption like that. Ego ha agbaisara ya na akaụntụ direct, onye ọbụla ejezuo ike. Oge COVID-19. Ego ha natara agbaisara ya na akaụntụ nke ebiri ndị chiari ala obodo bongo etc committee. The reason why eji enwe ọtụtụ committee, every small thing erase a committee. The reason that your obodo ga dey work. Some of you are brain on arụ ọrụ. You have never traveled, you have never been to anywhere. Rubbish. The reason why each time a committee is set up is because your obodo ga dey function. Obodo obodo gị na function. You don't need to set up committee. Nnekele achọrọ ike palliative ka akwere ndị mmadụ ụgwọ. During COVID-19, I set up committee, buru ego bi committee ejide the money mazuwa. The money eruoga aka, orugodi ga aka self. Before la sila aka first party, second party, third party, local government nka ajide the whole money doli ya. Palliative ebutre rice. Some of you say anata mo rice, my rice ya maybe la warehouse.
ihe a bụ ihe ịbala aka third party ji ajọ njọ. Mana ọ bụrụ na emere ya decentralize n'obodo la function, gọọmenti gị chi inye gị ga-agbagharị gị ya na akaụntụ gị direct, i were ego gị, i need iji ịkwụla line. Ihe a bụ the best way to fight corruption. Ya wetara obodo ndị ọcha corruption adịghị that rampant. Nneke obodo Bongo ka akara akwụ salary le envelope. This is your monthly salary. Your boss were any you obviously to akpọga nwa. Ya wetara eji ara some of you. Eji edine some of you. Ọgagere ngede ya na-arụ ọrụ your boss le edine nwaanyị. O le edine nwunye mmadụ ya na-arụkọ ọrụ because ya na-akwụ ụgwọ. Mana ọ bụrụ na gọọmenti na-agbagharị gị ego gị na akaụntụ gị direct, the man bịa gị nso, you report the person to the government. The government arụ ọrụ ha. The reason eji set up committee, every small thing set up committee bụ na obodo ga adịghị arụ ọrụ. These people telling you leave it like that, they have built an app how to send money to obodo Bongo. That was why they are telling you leave it like that. They don't want that money they are getting to stop coming. Let's continue. Defense Department is working on to have that ID, that database of our foot soldiers. It's already in process. They're already doing it in some of the states that have their commanders established. We are getting this decentralization book. You gotta go. In fact, this decentralization, you can even you can use anybody you trust. Anybody you trust. Because God got able from a commander. But would you only the worse than your commander? Use your account to Egaba or Kushie Lemon Query. We forget now. So in one identity, some of you may use your account to before. Ebro angel one. Activate that account. Or blacklist. You gotta go. You use one trust. Some of you self can even continue to use that your commander account if you don't have an account. If you trust that your commander so much, you may continue using his own. But you don't come out and say, oh, leave it like that. No, government program to her. You don't know better than the government. Yes. Let's continue. Individual ID or whatever the defense calls it, I don't know the exact word, but that is what we are doing. That way, nobody controls, no money will go into a third hand unless no money will go into a third hand. This is new dimension called introduce. This Mazi Nnamdi Kanu saw Mazi, and he said that he is bringing new dimension. Like the very awareness Hale make. Mazi now bring these capable hands. They are equally introducing new dimension to the same awareness Hale make. He have a new dimension. If I ziamoma, transformation of little puppy to some wide chunks of animal. He have a ziamoma. Amama Hebrumba. New dimension be ha. Ife inwere na table. Commander ga na wegarapia. They are the benefactors. Inwoto ozi ya chi ya ka oruo hante. Ka ha kwụsị ịdị na agba ife ha amaro mgba. Individual approves, unless the individual foot soldier approves that. If not, okay, now, if you approve it, ego nke gị ka continue ole enye your commander, you are free. It is by choice. But those that want their money to be paid to their account, or some people want the money to be paid to their wife. Ka ha general nwunye ha. You got to go now. O mere some ụmụ nwoke lụrụ nwaanyị, nwunye ha na control ha ego. Nwunye ha self adịghị like ka ego la abala second party before ruo ha aka. O mere some ụmụ nwoke ji ama eme account operate. If your wife can actually do that, you can use your wife account. Your wife you honor the money onye gị. Some ụmụ nwoke fụtara ya lee ego dị ha n'aka mgbe niile ha na-use the money. But ọ dị n'aka nwunye ha, Lord more safe. So kama ego ahụ isila aka
first party, second party, third party, whatever tagaka, before you can actually introduce your wife's account. If you so wish, you can actually continue to use that your commander account. If you so wish, everybody's salary, everybody money goes into their individual approved recommended account for the United States of Biafra. That is part of the reason why we've decentralized the military and the police. The reason. She's an agent, they are the benefactors. Repeat leave it like that. But you are a benefactor. Understanding. He said